Okay, I hope now I can stream actually. கொஞ்சம் லிட்டில் பிஸி ஆயிட்டேன் guys. Nice to see you again. Likewise. What can I help you with today? I'm Just having a look around, if that's all right. Of course. Please, let me know if you find anything that interests you. guys, And thank you for stopping by. Hi. It would likely take all of us working together, but certainly we can outwit that troll. இப்போ என்ன பண்றது ஆக்சுவலா? One would think. Nice to see you again. Likewise. What can I help you with today? I'd like to ask you a few things, if you don't mind. What would you like to know? What do you have for sale? Thank you for Guys, stopping இந்த in. மிஷன் நம்மளால I முடிக்க முடியாது. என்ன appreciate பண்றதுன்னு it. தெரியல. எனக்கு எப்படி அந்த மிஷனை குவிட் பண்றது? நீ ஸ்டார்ட் இருக்கா? ஹோம் ஆஃப் பெண்டன்ட். வேற வழி இல்ல மாட்டேன். இப்போதைக்கு no way I can just அதனால இப்போதைக்கு முடிக்க முடியாது. ஸோ வேற வழி இல்லை guys. ஆக்சுவலாக அது ரூம் ஆஃப் இங்கே தான் நம்ம ஃபோன் ஜஸ்ட் இன்னைக்கு ட்ராவல் பண்ணிட்டு அந்த மிஷன் நான் திரும்ப தான் ஆடியோ பண்ணாங்க. வழியில் இல்லை எப்படி குவிட் பண்ணுறது லைக் ஒன்றும் ஃபர்ஸ்ட் டூ ஆக்சுவலி. He said it was a creature-induced injury, but I don't think so. Reckon he was still so, trying to levitate himself without magic. Goodness. Just I think no மேல நினைக்கிறேன் அந்த யா மேல போகணும் கொஞ்சம். யா there it is. There she is. ஸோ நம்ம எந்த கஷ்டம் ஆரம்பிக்கிறோம் வேறு வழியில் நம்மகிட்ட Professor Weasley? வீக்லியை காணும். Somewhere away from prying eyes. இருக்காங்க ப்ரொஃபஸர் வீக்லி. ஓகே ஓகே இங்கே கதை விட்டு ஓ என்னது இது ஆக்சுவலாக Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. வெல்டன் நான் என்ன பண்ணேன்? Shall we? After you, Professor. கலப்பிட்ட ப்ரொஃபஸர் அப்படி நல்ல மாதிரி நினைக்கணும். குடி காது கான்ஃபிடன்ஸ். What is this place?
This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. Deek. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Section of wall movement done. Okay. Evanesco. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Evanesco தானே Evanesco கீ நம்ம மூணாவது இந்த ஃபயர் வேஸ்ட் பண்ணுறது எக்ஸ்ட்ரா யூஸே இல்லை படிக்கும் Evanesco. What? Incendio. Actually, இன்னும் புரியலையே. என்னடா சொல்லிருக்கோம் புரியலடா. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Okay, நம்ம போலாம் இப்ப. Where in Merlin's name is that elf? எங்கடா DK. Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Okay, so நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாமா? என்ன இது? Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Okay, Evanesco யூஸ் பண்ணணும்னா நைஸ். அப்படியே நம்ம டிசைன்லாம் போய் பார்க்கலாம். என்னது? வாவ், ஓகே. என்னன்னு தெரியல. ஜஸ்ட் போன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். Camera off today. I think just. Accio! என்ன இருக்குது? Revelio. நான் புரியவில்லை. ¿Qué están una puchantilla? Okay. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them!
Huh? Run. No, not that. That's not helpful, you worthless pile of tin. Run. यार कैसे நடத்துறது இல்லையே பட் டெக்னிக் ஓபன் தான் இல்ல வேணாமா bit of under the room to finger but chipping yeah okay so இதெல்லாம் முன்ன எனக்கு தெரியவில்லை morning the trainer தெரியவில்லை How does anyone other than a house elf manage to get around in here? let's go என்ன வழி இல்லையா ஓ கேப்பா What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Accio! Actually, I didn't புரியல நான் இங்க போயிட்டே இருக்கேன் I hope that house elf can find us in here. Three floating candles. This is Guys, careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deek will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deek was looking through some of what's appeared in the room since Deek was last here. Is this the student? Indeed it is. Deek is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Okay. Makanan imagine pa mga room hindi kami winter. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed.
There are no physical descriptions. Use it to reveal the magical properties of any unidentified guest that you have collected. சரி ஓகே நம்ம இங்கே வந்தோம்னா கேஸில் ஓகே You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. என்ன இது கான்கிரிங் இவன் சீக்கிரம் போவோம் ஓகே Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Nothing else. எங்கடா போறது எனக்கு புரியலடா என்னது என்ன பண்றேன்னு புரியலையே என்ன கலந்து வருது புரியல மாறுது ஓகே நம்ம என்ன இருக்கலாம் நீங்க டேக்கம் conjure a potting table now. Potion chasing. Oh. Yes, okay. Conjure a potting table. That ball is here. Okay, இதான potting table லாக்ல இருக்கு. என்னது இது? நான் potting station. Embology potting table. இது Well, you can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Okay.
Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. సత్యం మనకి ఇది ఏమైనా పుట్టిందా ఇది போர்ஷன் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்து என்ன தேவைன்னா I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. ஸோ அது இதுங்கிறாங்க என்ன நம்ம பண்ண சொல்கிறாங்க என்னாலே புரியல பின்னாடி கலெக்ஷன் வந்துட்டு ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன இருக்குன்னா இந்த மேப் சேம்பர் அது முக்கியம் இல்லை நமக்கு வந்து இப்போ மட்டும் என்ன மூன்ஸ் இருக்கா என்ன ஓகே சரி போவோம் இருக்கு I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Nothing. Conjure. Nothing. Wall decoration. அப்புறம் floor decoration. வேற போலாம் ஏய் இது இல்லை வேற இது இது ஒன்று அப்புறம் இது ஒன்று அப்புறம் லாஸ்ட் ஒன்று ஒன்று ஓகே இப்போ நம்ம வந்து வால் டெக்கரேஷன் பண்ணணும் ஆனால் வால் டெக்கரேஷன் வந்து நான் எங்கே போகிறதுன்னா இதுவா இது வந்து இது இல்லை மாதிரி கற்றுக்கலாம் நான் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று அப்புறம் Good இங்கே work. Shall we move on? ஓகே இப்போ திரும்ப உங்கள்கிட்ட பேசணும்னா இது நம்ம கமிஷனாக இருக்கு ஆக்சுவலாக I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Actually, Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. then altering spell. Itu tinggi potong. Itu tinggi potong podik.
ஓகே இதை வச்சுக்கலாம் எனக்கு பிடிச்சிருக்குது. சேஞ்ச் த கலர் ஆஃப் அன் ஐட்டம். கிளிக் பண்ணி சயின்டிஃபிக் சென்டர் ஃபோன் இதெல்லாம் இல்லை. Oh dear. Deke thinks perhaps you didn't know Deke was near. ஷேரோட கலர் நம்ம தெரியுமா? எப்போ கொடுத்து க்ரீன் என்ன கலர் தெரியும்? இதான் கொஞ்சம் பார்க்க நல்லா இருக்கு. ஏன் மாத்து? சரி change the color of an item. Okay, adjust the size of an item. The size correct முடியுமா? You've been practicing. போய் change பண்ணணுமாங்கிறது change visuals தானே. ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ட்ரீமர்ஸ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ வெல்கம் நான் நம்ம பண்ணிருக்கேன் எனக்கு என்னன்னு புரியல போகுது. சேஞ்ச் த சைஸ் அப்படின்னாங்க. Adjust the size. என்னடா சைஸ் மாத்துறது? சேஞ்ச் விசுவல்ஸ்ல ஆமா adjust இதான் கொஞ்சம் இந்த சைஸ் தான். adjust the size இல்லையா bro? what is this bro? oh wow, Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. alter the balcony or the floor. எதுக்கிறது? இதுவா இந்த பிரச்சனை தெரியலையே. ட்ரீமர்ஸ் இது வைக்கலாம். 1 2 3 4 ஆக்சுவலாக 1 தான் டிஃபால்ட்டாக இருக்கு. ஸோ நம்ம 2 3 4 Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. நல்லா இல்லையே இது. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it.
You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. நம்ம படிக்கிற விஷயத்துல இப்ப நம்ம ஏன் No matter how தெரியவில்லை. much time I spend here, the room always manages to surprise me. ஓகே, என்ன நடக்குது? என்ன எனக்கு புரியல. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Wonderful. இதெல்லாம் சும்மா சைட் மிஷன்ஸ் கூட தெரியாம விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலா. சரி, வேற மிஷன் போகலாம். நான் போஸ்ட்ல ஓ ப்ரொஃபஸர் பிக் வந்துட்டாரா? கமெண்ட் சேவ் சம்திங் சர்ச் ரிப்போர்ட்டட் விண்டோ ரிப்போர்ட். இது என்ன நமக்கு? சரி, நம்ம இங்க போயிரும் கிட்ட ஸ்டோரி மோட். To your opinion doesn't mean I'm obliged to agree. I should say a bins class fills up your body. My grandmother said that. அப்படி கீழே போய் கீழே போகணும். கீழே போகணும். ரொம்ப தூரம் போகணுமா என்ன? நம்மள ரொம்ப தூரம் ஓட போடுறோம். இல்லை, ரொம்ப தூரம் இல்லை, இங்கே தான் இருக்கு. இங்கே நம்ம பாரு. I was hoping to see you. திரும்ப பேச ஆரம்பிக்க வேண்டியதுதான். Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம போகணும்னு நினைக்கிறேன். கீழே ஹாக்வர்ட்ஸோட பாதாளத்தோட போகிறது. சரி, நம்ம போயிட்டோம். The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival இந்த Rackham இதுதான் மேப் awaits us சேம்பர். there. Professor சேம்பர் ஆஃப் Rackham. சீக்ரெட்ஸ்னு ஒன்று I look forward to ஹாக்வர்ட்ஸ் meeting him. யூனிவர்சிட்டி. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. நமக்கு அதெல்லாம் வராது. Peeves. To think it was beneath us all this time.
ஓகே ஸோ இப்போ This நம்ம looks promising. இந்த புக்கை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்டோரி அப்படின்னு கொஞ்சம் மூவ் ஆகும் ஃபார்வர்ட் ஃபார் த திங் வாட் இஸ் கோன் ஹேப்பன் நெக்ஸ்ட் ஓகே A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. ஸோ இப்போ என்ன ஆக போகுது If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? I do. You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? trial. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. I believe I have. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll see you there. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful and do not tell anyone where you're going.
யார்ட்டையும் பேசக்கூடாது. அப்போ நம்ம செபஸ்டின் மாமா மட்டும் இங்கே உட்காந்துலாம். பட் செபஸ்டின் மாமா தான் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து இங்கே போகணும்னா மேப் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம் கைஸ். ஏய் என்னடா எங்கேயோ நான் கிளிக் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். ப்ரோ ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது வேற கூப்பிடுறதெல்லாம் இப்போ இது இந்த திரும்ப இன்னொரு லோட் பண்ணி. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. இருங்கடா கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க எனக்கு. ஆஃப் மேட் மேப்பா வேர்ல்ட் மேப் ஆக்சுவல் நம்ம போகணும். என்ன நம்ம போக வேண்டிய இடம் இங்கே இருக்குதா? ஓகே, ஸோ நம்ம இங்கே போயிட்டோம்னா இங்கே ஈஸியாக அப்படியே பறந்து போயிடலாம். ரைட் கைஸ், எஸ் யூ ஆர் ரைட். இப்போ நான் போகிற வழியில் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி வைக்கிறேன், அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த பிளேன்ஸ் ஆஃப் ப்ரூ இல்லைனா ப்ரூ ஆஃப் பிளேன்ஸ் என்னது என்ன இருக்குன்னா ஓகே ப்ராப்ளம் சால்வ். நம்ம ஆக்சுவலாக ஃபார்பிடன் ஃபாரஸ்ட்குள்ள உள்ளோம். இப்போ நம்ம எங்க போவோம்? என்னமா தோணுச்சு? யார் இவங்கலாம்? ஓ, நம்மள அடிக்க வந்திருக்காங்களா? நம்மள அடிச்சுருவாங்க. இப்போ நம்ம போய் நம்ம பேசணும். போகக்கூடாது. ஆக்சுவலாக நம்ம மேலே போயிட்டா நல்லதுல. இல்லை நம்ம கஷ்டப்பட்டு இங்கே போய் எங்கிட்ட போயிட்டு எடுத்துக்கிட்டு Bakar's tower. Lovely view, I'd imagine. No idea who this Bakar is, mind you. ஓகே, ஒரு நம்ம வந்துட்டோம். நமக்கு அந்த இதனால பிரச்சனை இல்லை கைஸ். இதனால நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண ஒரு இதை பரப்பக்கட்டையை பறக்கிறதுக்கு. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Wait, அது யூஸ் பண்ணா. ஏய் இது இல்ல தம்பி. அந்த போர்ஷன் கொடுக்க கூட இல்லை. டிசில்மெண்ட்ஸ் தூக்கி மூணாவது இடத்துல போட்டுடலாம். என்னது இது? கான்ஃபிரிங்கோ. அப்புறம் இது எக்ஸ்பெலியாம். ஆக்சுவலாக எக்ஸ்பெலியாம் ஆகும். ஸோ நம்ம எக்ஸ்பெலியாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரிவியாஸ் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண quickly now. Leviosa. Or ஐயோ தெரியாத நம்ம லிவி ஷோ போட்டு கைஸ். ஜஸ்ட் அப்படி சைஸ் ஓகே. இங்கே நிறைய பேர் பண்ணுங்களா? எங்க ஐயோ நீ ஃபஸ்ட்டு போனேன் முன்னாடி இருக்க.
அடிக்கிற அடியில் அவ்வளோ போயிட்டோம். running. Protego! Expelliarmus! Won't rest. Stop it! Expulsor! இது பயங்கரமா ஃபைட் போகுது. ஆனா என்ன பண்ணுறது டக்கு நம்பர் அங்கிள் 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 வெயிட். நம்ம இங்கே ஒழிஞ்சிட்டு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனால் ஆக்சுவலாக நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. சரி என்ன இப்போ அடிக்கணும். இப்போ பாடுறான் டமால். இப்போ பாருங்க அவ்வளோதான். பீஸ் பீஸ் ஆஃப் கதறி விட்டான். ஓகே இப்போ காயின். ஓ ஓகே இந்த வேலை இதை கிளம்ப பிடிச்சிருக்கோம். எனக்கு இந்த காயின்ஸ்லாம் ஆக்சுவலாக தேவை கைஸ். இந்த காயின்லாம் நிறைய தேவை. இன்வெஸ்டிகேட் த காப்ளிக்ஸ் பிரசன்ஸ். என்ன இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் அதான் தெரியல. இந்த யோ கிளவா நீ என்ன ஏன் கூட வந்துட்டு இருக்க? நீ தான் கண்டுபிடிக்க என்ன ஒரு டீச்சரோ வந்து என்னது இது? இங்கே இருக்கா? இப்போ சமைக்கிறாங்க இப்போ சாப்பாடா? இங்கே ஒரு கூட இருக்கு. ஜஸ்ட் திஸ் டென்ட். ஓ நான் தான் கண்டுபிடிக்கணுமா? ஓகே நான் என்னென்ன கண்டுபிடிக்கிறேன். ஸோ ஏதாவது இது இருக்கா? ஏதாவது க்ளூ இருக்கும் சைடு இதெல்லாம் தெரியல. சார் என்னன்னு புரியுது. கண்டுபிடிக்க சொல்லுங்க. இங்கே போய் என்னடா பண்ணணும்? லொக்கேஷன் மார்க் பண்ணுறீங்க. சரி நானும் இங்கே போகிறேன். ஆனால் இங்கே என்ன இருக்கு அதான் தெரியல. Revelio. Revelio போகணுமா? ரிவாலியும் எதுவும் இல்லை. ஏதாவது நம்ம ஸ்பெல் யூஸ் பண்ணணுமா? இல்லை. சரி இவன் சும்மா போட்டு Expelliarmus. இல்லை இல்லை Revelio. நானும் ரிவாலியும் அமுக்கிறேன் தெரியல. இதில் பேப்பர்லாம் கிடக்கணும். இது என்னன்னு தெரியல. என்ன
புரியல. Orders. Directly from Ranrock. These No, orders I think you guys- indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Yes, cover and some had anything to do with names. What we find here could be the key to goblin kind, finally taking its rightful place in the world. And இன்னும் கண்டுபிடிக்கலையா? ஓகே, நேம்ஸ் வச்சு என்ன I will draw blood. யாரா நீ? யாரா நீங்க? யாரா அடிக்கிறீங்க? An utterly pitiful display. Expelliarmus! Levioso! Confringo! Protego! That was nothing but... Search the tower. என்ன tower? Looks like we found the entrance. இதெல்லாம் நான் ஃபர்ஸ்டே பண்ணேன். என்கிட்ட நான் ஃபர்ஸ்டே வந்தேனேடா. It's locked. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Okay, castle இல்ல நடத்திடுவா. castle இல்ல. That's true. பட் இது ஓவா படிச்சிருக்கு கைஸ். இந்த கேம்ல ஓவா படிக்க ரொம்ப கஷ்டம். I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. ஆனா முட்டை எடுத்து வச்சுக்கலாம். Welcome to Sandakar's Tower. Santa Claus Tower. Oh, இவட்ட பேசணுமாப்பா? Hello, Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Okay, guys. நம்ம இப்ப கீழ A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry.
அப்படியே டேரக்டா போய்க்கிங்க. ஏய் கீழே போட டேரக்டா. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து இது ட்ரையல் ஆக்சுவலாக. ஸோ நம்ம இது கண்டிப்பாக கஷ்டமாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எவனாவது வருவான், நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணுவோம். நம்மகிட்ட வெயிட் நம்ம இப்போயே நம்ம ஆயுதங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். லெவியா சோருக்கு இது என்ன லெவியா சோவா? லெவியா சோ அப்போ இது ஆக்டிவ் தூக்கி வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவைப்படும். இந்த ஃபயர் வந்து அவ்வளோ யூஸ் இல்லாதனால நம்ம ஐ திங்க் இதுவே இப்போதைக்கு எவ்வளோ கரெக்டாக தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஃபைட் போயிடலாம் கைஸ். Let's go directly. Oh yeah, the first trial. Let me enter the first trial, guys. Okay. Capture of time. என்ன இது? I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Okay, அதே மாதிரி தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். You can. Oh. Impressive. That must have done something. Best have a look around. Yes. Okay. நமக்கு ஒரு பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. நம்ம இதில் போகலாம். Nice actually. Oh. Order. Oh, ஒண்ணுமே ஆகலையா? சும்மா இந்த லைட் நம்மள கூட்டிட்டு போகுது. More traces of ancient magic. Something must be different. இந்த இவன் கண்டிப்பா வருவான் கைஸ். கண்டிப்பா நம்மள அடிக்க வருவான். அது மட்டும் தெரியும். இது என்ன? இங்கிட்ட நான் வந்தேனா இங்கிட்ட தான் ஃபோன் போனா. என்ன பண்ணு? சும்மா கம்ப்ளீட் மட்டும் போட்டுட்டானுங்க. என்ன பண்ணுங்க எதுவுமே சொல்ல மாட்டானுங்க. எல்லாத்தையுமே நானே கண்டுபிடிக்க வேண்டியதா உள்ளது. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. தெரியும் வருவான் தெரியும். Protego! Stupid one! Accio! Confringo! Leviosa! Expelliarmus! Hey, yaar. Paparin. Accio! Confringo! What even consider put the create Protego! Stupid one! So you can make it. Ini கொஞ்சம் ஈஸியா முடிச்சிடலாம். Expelliarmus! அவ்வளோதான் முடிச்சாச்சு. இந்த குண்டை தான் கொஞ்சம் பெரிய குண்டை, கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் தான். பட் என்ன இது என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியல. பட் தெரிஞ்சு இந்த ஓப்பன் உள்ளது. ஓகே. These look familiar. Accio! அப்படியே ஆக்டிவ் வச்சு கிளிக்கு. ஊஹா யா ஆக்டிவ்.
ஏய் என்னடா அது? Accio. Investigate. ஓகே. இன்னும் கொஞ்சம். பாய் ப்ரோ ட்ரீமர்ஸ் ப்ரோ பாய் ப்ரோ நாளைக்கு பார்ப்போம் ப்ரோ. 10:30 ஆயிடுச்சு ப்ரோ. பாய் ப்ரோ பாய் ப்ரோ. இன்னைக்கு நான் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தேன். கொஞ்சம் டிகிரி விசிட் ஆகிட்டேன். அதனால் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துட்டேன். நாளைக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் வர போகிறேன். 9 மணிக்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும்? குறுக்கடாகும் கிட்ட போகணுமா? Accio. ஏய் What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. இப்போ நம்ம வந்து அந்த சைடு போட்டோமோ அதே மாதிரி இப்போ அந்த சைடு போகும். Accio. ஏய் இரு 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 இரு. ஓகே ப்ரோ நாளைக்கு பார்ப்போம் ப்ரோ. ட்ரீமர்ஸ் ப்ரோ The நாளைக்கு room மட்டும் changes வந்துருக்கேன். when I move in and out of the archway. Revelio. என்னடா Accio. ஏய் அது மாற்றி மாற்றி அன்னைக்கு I can see the way out on one side, but when I pass through the archway, it's blocked by a wall. Accio. Confringo. Revelio. Accio. ஐயோ பக்கத்துக்கு போயிட்டே பண்ண More statues. எத்தனை பேருடா வர்றீங்க? ஏன்டா வர்றீங்க? நீங்க எல்லாம் ஏன்டா வர்றீங்க? Confringo. Expelliarmus. Leviosa. Protego. ஏய் யாரு ப்ரோ? கட்டற ஓடுங்க ஓடுங்க. ஓடுற ராங்கிட்டு Confringo. Expelliarmus. இப்போ பாருங்க செத்த அதுக்கு பறப்பு போடுறடி. Expelliarmus. Not making this easy on me. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? என்ன பாதி உடஞ்ச சரியா இருக்கு. என்னடா Accio. ஓகே நம்ம சரி மேலே இருக்கு.
Accio! I presume I'm looking for traces of ancient magic. But கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Ancient magic கண்டுபிடிச்சிட்டேன். What is this? How to go? என்ன இங்க இது காணும்? கீழே போமா? எதுவும் சரியா படலை எனக்கு. Accio! இல்லை. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Seems I ought to explore this archway from both sides. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. உடச்சிடலாம் அவனுக்கு. இல்லைனா கண்டிப்பா நம்ம பிரச்சனை பண்ணி. நான் வந்துகிட்டேன். எப்படி கொண்டு வந்துட்டீங்க? ஏய் இது இல்லடா. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Okay. என்ன பண்ணேன் நான் தெரியல. I'll never get used to these floors. Okay, இருக்கான். ஒரே ஒருத்தனா? நிறைய பேர் இருக்கானுங்களா இங்க? ஓகே. கண்ட்ரோல் 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 இவன் போய் அப்படி ஆடி 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 கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் ஆடி நம்ம ஒரு அடி நம்ம அடிச்சோம். Expelliarmus, Accio, Confringo. Expelliarmus, Accio, Levioso. அடிச்சு Expelliarmus, Confringo, Levioso. Potato. வழங்கிப்போ இவன் எக்ஸி இவன் கேட்கலாம். வண்டி நல்லா கண்ட்ரோல் 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 விளங்கி போய் நீங்கள் நான் Expelliarmus.
கலக்கிட்டோம். கண்ட்ரோல் 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 விலகி போ. ஓடுறான். ரெண்டே பேர். இப்ப பாரு கரெக்டா நிக்கிற அடியில. அடி கொஞ்சம் எனக்கு அடி கிடையாது. இது சும்மா எதுக்கு இதை வச்சுக்கணும்னு தெரியல. இன்னும் முடியலையா? ஐயோ நான் இப்போது எங்கு செல்ல வேண்டும்? Wait, I think guys. I mean, now I'm picking it. Now to see what's changed on each side of this archway. Okay. நான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ஒருவேளை இதுல ஏறி எனக்கு புரியலை. என்னடா நிக்கிற வேற கை இருக்க பிரச்சனை.
Accio. அப்படிங்குது. அடுத்து இங்கே போ. இப்போ என்ன பண்ணா இங்கே இருந்து இறங்கிட்டு Accio. ஓகே, ஒரு வழியாக நம்ம இங்கே வந்துட்டோம். இது கீழே வந்துடும். இல்லை வேலை என்ன இது சரியில்லையே. இருக்கானா என்ன, இருக்க போறானா என்ன? போச்சு, இந்த போர்ஷன்லாம் தரணும்னா எவனும் இருக்க போறான்னு கண்டிப்பா இப்பனாலும் கண்டிப்பா ஒருத்தங்க வருவானு. அது முருகி இங்கே 10 பேர் நம்ம செல்லணும். என்ன இது? ஓகே, அந்த முட்டைகள் இருக்கின்றது என்றால் வரப்போறான்னு அர்த்தம். Accio. Expelliarmus. Confringo. நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவ்வளோதான் ப்ரோ, கில் விட்டேன். ஜெனரல் ஹேஸ் ended quest failed. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து அவ்வளோதான். நாளைக்கு தான் லைட் டிவி நம்ம முடிச்சுக்க வேண்டியதான். ஓகே, நைஸ், கண்டினியூ ஆகுது. ஸோ ப்ராப்ளம் இல்லை. நம்ம வெயிட் அது யூஸ்ஃபுல். இது வேற வழி இல்லை, நம்ம இந்த ஃபயர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நமக்கு அந்த லெவியாஸ் யூஸ் ஆக மாட்டேங்குது இந்த இடத்துல. முன்னாடிலாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான லெவியாஸ் யூஸ் ஆக மாட்டேங்குது. Don't like the look of this. Expelliarmus. Confringo. ஓடாங்க யாரும் போங்க நடி. கண்ட்ரோல் அடுத்த நான் போட்டேன் சொல்லி கண்ட்ரோல் பண்ண வழி கண்ட்ரோல் பண்ணுற வழி. கேவலம் முட்டையை உடைச்சிட்டு ஓடா இங்கிட்டு டுபா கூடி ஓடு 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 ஓடே. ஓடு 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 சூப்பா 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 ஓடு 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 ஒரு இடத்துல என்ன தான் அடிப்பீங்க. ஏய் ஓடு பாப்பா எவன்டா ஓடு. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Leviosa. Stupefy. இந்த சின்னவன் அடிச்சு ஏய் சின்னவனே ஸ்டூபிஃபை. ப்ரோ நான் கியூலனா அப்படியே அப்பதான் வெயிட் பண்ண மாட்டான். ஓகே அடிச்சாச்சு. என்னடா யாருக்கான் கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் வரைக்கி போகும். ஓகே ரொம்ப பெரிய குண்டன் இவன் அடிக்கிறப்ப நான் கண்டிப்பாக ஒரே அடிக்கிறோம். ஒரு அடி தான்.
full power on chatting. Expelliarmus, Confringo, Incendio. Leviosa. Adra, என்னடா சொல்ற? Control. Nagda. Expelliarmus, Confringo. Control. Expelliarmus, Confringo. Control. Hey, kita போறா. அவட்ட போறா. நீ என்ன அவட்ட போயிட்ட? Bro, இவன் என்ன கரெக்டா ரைம் அடிக்கிறான் எங்க போறானோ? Expelliarmus, Confringo. Expelliarmus, Confringo. Leviosa. Incendio. Control. திரும்ப நம்ம கண்ட்ரோல போட்டு இப்போ நிறைய போட்டு தெரிஞ்சு இந்த இடத்துக்கு ஏதாவது என்ன பண்ணுறீங்க செத்தாடா சீக்கிரம் அடி என்ன இல்லையா Expelliarmus. Incendio. Confringo. Leviosa. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Leviosa. வச்சு அடிச்சு அடியில் செதறிட்டான் சரியான அடி What a relief. What a relief. என்னமோ பண்ணி வச்சிருக்கேன் அவன்கிட்ட நானே Another pensive. Okay, I think முடிஞ்சிருச்சு அவர் கண்ணீர் விடுகிறது அவரோட இதுவா மெமரிஸ் தான் ancient magic கூட okay. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take.
Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... my studies. Yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them.
I should ask Sirona at the Three Broom. Spectacular news! The broom upgrade's ready. Ha! Stop by the shop when you can. I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Okay. Okay, guys. Thank you.